also talk about all of the things that we have faced problem during the examinations. So first, we will look at our syllabus. Do you have the syllabus with you for the exam? So today we will talk about science or digital tech, or both. The science. Science. Okay. So do you have the syllabus with you for the Sir, page 1 to 52. from page 1 to page 52? So if we go through the content, if we see over here. Sir, there is no chapter 5. Okay, chapter 5. Let's go through all the chapters from the beginning to till chapter 5. And there we will able to figure out the problems, and we will try to do solutions. And we will not only find the solutions, also we will get a brief understanding. Did you take our PowerPoint presentation yet? Yes, we did it. We did. So let's start from the biodiversity. So is there any problems that you do face regarding the biodiversity chapter? Topics that you have uncleared? So there was a question over here that why the biodiversity is more diverse in the close to the equator line, right? Why biodiversity is greater in region near the equator line. So near the equator line, why it is happened? Do we know what is actually the equator line? This word? Because the environment near the equator line is quite stable rather than other parts of the world. Yes. So let's see about some of the things regarding the equator lines and what countries are including inside the equator line. So we have to see. So let's go and check the image first. And what does the biodiversity mean? The diversity of life. Diversity of life. Okay. So bio means that is all about life, right? So that's the image for the equator line here. Including microorganisms. Including microorganisms. Yes, microorganisms has life also. So that is the equator line. You can see over here all the countries under the equator lines. Over here you can see. Look, it's near to the equator lines here. There is a part of South America, and some of the parts over here, some of the parts in East Asia. So here there is a country called Malaysia. Have you ever heard this name, Malaysia and Indonesia? Yes, sir. Yes, sir. So those are very, very near to the equator line. So all the diversity you will see there, there are lots of animals and insects as well as worms and bacteria are literally have a inhabitant in this place. So they are really, really
enjoys their life in this region. Okay, so just because of the weather, just because of the condition of the places, and just because of the environment. So this kind of environment we have also a little bit, but not we are so near to the equator line that you can see over here in the image, right? So let's talk about something else. So molecules and atoms. This is very, very important chapter, just because you will get maybe maybe one of the vital questions from here. Here, actually, we talked about atoms, elements, and different elements like the hydrogen, oxygen, iron, gold, silver, carbon, chlorine, aluminium. So here, aluminium, chlorine, carbon. Carbon is the material that you can see everywhere in the earth. So here there is a formation of the atoms. So there is a atoms formations given description over here. So atomic numbers are derived over here. What is the atomic number? The number of protons in the nucleus. Is Okay. that What about the neutron? Why we don't calculate the neutron also? the neutron has no charge. It's a neutral, so that's why it is called neutron, right? Yes. Neutral, do you know neutral from the car driving? Like when you are not driving the car, it is on the neutral position. So after that electronic configuration, we can do electronic configuration, or we can find the properties of the elements from the electron configuration as well. We can, or we cannot. Okay, I'm asking this question again. That is, I asked that if you see some of the electron configuration for any elements during the exam, so is it possible to find the properties of the elements from the electron configuration? Do you get the question? Are you here, Jawad, Ayushman, Asmai? Have you got my question? What I have asked? Sir, can you please repeat again? Okay, I asked that if you find in your question any of the electronic configuration of any elements from there, can you make a description of the characteristics for one single element that you have find in your question? Sir, copper. Sorry, gold. Sir, here it's gold. No, I'm not saying which element it is. I said that properties of the elements or Oh, the sir, it has a behavior free, of it the has a free elements. electron. It has a free electron at its end path. Okay, that is one of the vital reason. Yes, one free electron can make a change for the characteristics. Okay, so oh, next radioactivity. We know about radioactivity.
So what do we know about the radioactivity? Zawad, Dev, Yes, sir. what do we know about radioactivity? What is actually radioactivity? Sir, its nucleus is unstable atom. We can say that the nucleus of the particular atom may have a definite number of protons, but the number of the neutrons may be more or less. So neutron could be more or less. So therefore, there are many atoms All that have stable as well as unstable from due to the number of the neutrons inside their nucleus being less or more than required. So এইখানে কিন্তু what happened over here? So neutron could be more or less inside it. So for that, it could be unstable. So is it clear? I'm just trying to touch all the things that is really important for the exam. So if you if there is any question arises in your mind, you can also ask. Okay, so I'm going gradually from first chapter to till the chapters we have exam. So we can differentiate conductors, insulators, and semiconductors in our exam. We can write. Yes, sir. So conductors has the conductivity, right? It can conduct. It can conduct heat. It can conduct electricity as well. Electricity as well. So insulator doesn't conduct anything actually, even though heat, even though electricity. Semiconductor, it might conduct. That's why it called semiconductor. Sir, I have an interesting question, sir. Yes. Sir, I just heard that semiconductor doesn't contain heat. But sir, what will happen if we give heat to any semiconductor? If you put heat to the semiconductor, Yes, sir. it will start conducting. But sir, in here it is mentioned that the semiconductor doesn't conduct heat, sir. No, it's not like this. Semiconductor is a kind of a material that you can control the conductivity, like a switch. Like a switch, what you do control the electrical Sir, the flow. best example is resistor. Yes, you can before register switch invented, so that's why I give the example of the switch. So here what you control the flow of electricity. Sir, the flow of electrons. Electricity flow of electricity in a general sense, be in a general sense, just because if you go deep down it, there is no such problem. The problem would be it would be very difficult for other people who have general ideas. So don't go further examples, or don't go the examples that have more difficulties. Try to be in a normal examples. So here, look what is actually make a difference between the semiconductors and conductors. There is a valence electrons inside it, right? For semiconductors. For semiconductors, they have two of the layers, and between two of the layers, they have a deflection region. Deflection region, that region actually can be reduced, not be increased. Like it has an area of deflection region. You can decrease the deflection region. As much as you decrease the deflection region, the electron can flow from one level to another level. If I can draw the picture, you will get the better ideas, I guess. So let's draw the picture of kind of a semiconductor. So first, we do try to
This is one single level, and there is another single level. There are two of the levels. And middle, in between, they have another kind of a level. So this gap is called the gap or the energy gap. This gap is called the energy gap. So that is the energy gap. So there is a charge over here, charge over here, charge over here, charge over here, and there is a negative kind of a charge over here. So it want to attract each other just because it is a kind of a what? Kind of a opposite charge, right? So it want to attract each other. Yes, sir. So Opposite charge attract. opposite charge attracts each other. So here they wanted to attract each other, but they cannot. Why they cannot? Just because of this energy gap. Just because of this energy gap. Now, how you will decrease this energy gap? Now, this is the question, how we can decrease. They've said you can put heat over here. So when you put heat over here, this deflation region or the energy gap will decrease. Like it will be decreased But sir, how? by implementing the heat there, by putting heat there. So how? Let's show you how. So there is a charge emitted over here. So maybe there is a positive charge just put inside over here. Sir, are these over charge here. particles? Just a second. Let me show. What is the charge over here? Positive. What is the charge over here? Positive. So two equal charge or two similar charge will repulse each other. So they will repulse and it tries to go near to this negative charge. And it will, Opposite. yeah, it will get some kind of energy. So this energy can reduce this energy gap. Such an example, if we want to make a level up of the soil, what we do? We do put the heaviest thing on the soil, heavy things on the soil. As a result, what happened? Under the heavy thing, the soil become plain ground, right? If the ground was like this, at the end of that, it will be like this. After putting the heavy things on it from a certain distance, right? It will put pressure on this and it will be like level, like this. So that is the same process. That is the same kind of process happened over here, not actually same. You can count as a similar kind of a process. I gave this example to make you understand how is it happen, how you can decrease the energy gap. So as much as you decrease the energy gap, it will start conducting something. Conducting something. At that time, the semiconductor will act as a conductor. But when you make it cold, what will happen? আমরা তো বুঝে গেলাম হিটে এই কাহিনী ঘটে। During if we put heat over here, it happens like this. But যদি cold দেই, ঠান্ডায় রাখি, তাহলে কি হবে? What will happen? Dev? Yes, sir. What will happen if we don't put heat
We put coldness. I think the energy gap will increase. Energy gap will be increase. Okay. Then what will happen? There is no conductivity inside it. Sir, I guess that. No, there is no such gas over here. This is science, and this is proven that if you put cold over here, the deflation region will increase, and after that, you will not get the conductivity properties inside it. It will be fully insulator at some times, at some points. Okay, so now we know about the semiconductors. So semiconductors are the properties what can actually work as a switch, automatic switch, right? It can conduct and as well as it cannot. So what about molecules? So what is molecules actually? Sir, Two molecules atoms are joined smallest together. units of matter that have all the properties of compounds. All right. So you will get all the properties from there. You can count as a DNA of an element. So why we called the DNA of the element? Just because from our DNA we can get the idea about the genome sequence for human. So if we want to know about the genome sequence of a element, we have to search that thing in the molecules. So now you got the idea how does it happen, what is happening inside it, and how does it work actually. So here you can see a water molecules has two of the hydrogen atoms attracted to one oxygen atoms. Now my question is how the oxygen atom can attract two of the hydrogen, one single oxygen. My question is why it is one oxygen with two of the hydrogen? Do we know this? How is it happen? Sir, maybe for electron. Not maybe for electron. It is obviously for electron, and with electron there is another thing actually works behind it. That is charge. Like if we want to say about oxygen, that is oxygen 2 minus, and there is a positive charge of hydrogen over here, and there is a positive charge of hydrogen. That means oxygen that has two hands. One negative charge, one negative charge over here. So negative charge will attract the positive charge of hydrogen, and again the positive charge of hydrogen again. So that's how it make a bond with the oxygen. So what about carbon dioxide now? You can make a molecular formula for carbon dioxide. This one. So it will be like this, if I'm not wrong. So here, why it is like this, you can also draw this configuration like this.
like this. So there is a oxygen. It has charge with what? So look at these formations. Those formations are totally different than this one. Again, if we can take another one. What about this? What it's called? Carbon dioxide and oxygen. No. Only C and O. Carbon dioxide is like this. Sir, If let just Carbon oxide. no, just listen a little bit, 1 second. You can able to tell any name, like, look, this one, what we are telling it, carbon dioxide, right? Di Carbon yes. dioxide. So di means two. Two. Okay. So এইখানে oxygen কয়টা? How many oxygens are here? One. One is called mono. So that is carbon monoxide. Mono means one. Di means two. Tri means three. Mono, di, tri. So if it is like this, what it would be? এটার নামটা কি হবে তাইলে? এরকম কিছু কি আছে আদৌ? Okay, so we know we have to call it carbon monoxide. Okay. Next, we know the configuration of the graphite and diamond. I want to ask one question for all of you. One single question. Do you have a notebook with you? খাতা কলম আছে সাথে? Yes, sir. Okay. Yes, sir. The question is why electricity don't conduct inside the diamond, but it conduct inside the graphite. You have to write this answer right now. It has one single line answer. Okay. So the question is why electricity doesn't conduct diamond, but it conducts inside graphite. Whether graphite and diamond both are from carbon. sir, can you write that in chat box? Okay, I am writing it over here. Here, okay? Not in the chat box, here.
Okay, this is the question. Where I need to put this? Okay, here. Here. Where will get the answer from? Sir, I'm done. Sir, done. Okay, Done. just a second. So I can tell the answer because of the free electrons, right? Sir. Yes, sir. That is that graphite has. Yes, From sir. the graphite Your structure, molecules remain free. yeah. So from the graphite structure, we can see the carbon has bond with 5 of the carbons. Yes, sir. But in the It- diamond, the carbon bond with 6 of them. So there is no such free hand there. So if there has no such free hand, so there is no such free electrons. So if there has no free electron, so who will carry the electrical charge then? Okay, so that is the theory behind this. So graphite, where you can give a practical example of graphite. Graphite practical example কি আছে? A pencil. হ্যাঁ পেন্সিল। সো আমরা কিন্তু পেন্সিল ইউজ করে কি করতে পারবো? ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করতে পারবো। বাট ডোন্ট ট্রাই ইট এট হোম। এটা শুধুমাত্র ব্যাটারি দিয়ে কিন্তু করা যায়। ব্যাটারি দিয়ে কিন্তু তুমি করতে পারবে, কিন্তু Yes, sir. ডোন্ট ট্রাই ইট উইথ দ্য এসি কানেকশনস, মানে আমাদের ওই যে বাসাবাড়ির কানেকশন থেকে কিন্তু ইয়েস স্যার ঠিক আছে? ওকে স্যার, অনেক একবার ট্রাই গরম করে হয়ে দেখবো যায় না স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ, বাসাবাড়ির একবার ট্রাই কানেকশন, করে দেখবো না স্যার। না না, বাসাবাড়ির কানেকশন দিয়ে ডোন্ট ট্রাই ইট এট হোম। বাসায় ট্রাই করা যাবে না। ওই যে WWE চ্যাম্পিয়নশিপে দেখা যায় না, লেখা থাকে ডোন্ট ট্রাই দিস এট হোম, এরকম আর কি, ডোন্ট ট্রাই Sir, দিস। it's beautiful. হ্যাঁ। স্যার ডোন্ট ট্রাই দিস এট হোম, যদি একটা বাসায় বড় হয় তাকে তাহলে ঠিকই হবে। হুম। ওই ইদানিং আমি I was watching a bit social media over here. There was a kind of a page called Kochu Biggani. So there he is a famous one. He tried Yes. various Yes, of sir. experiments, Sir. various of experiments, but it is a kind of a copy content from Mr. Beast. So that kind, and another kind of content is called, if I'm স্যার not, আপনি একটু XYZ দেখেন স্যার, একটা সায়েন্স চ্যানেল, বা where, গেটস ফ্লাই সায়েন্স বাই গৌরব ঠাকুর।
স্যার Where? ইউটিউবে স্যার সব Oh, এক্সপ্লেন করে দেয় স্যার হ্যাঁ সব এক্সপ্লেন স্যার সব এক্সপ্লেন করা যায় প্র্যাকটিক্যালি বাট ওই যে স্যার তার নাম একজন হচ্ছে গেট সেট লাইসেন্স গৌরব ঠাকুর আর আরেকজন হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড স্যার So let's return back to our content. So solid, liquid, and gas. Why it is happening, we all know, right? It is all about the configuration of the atoms. Atoms এর configuration এর জন্য হয় না? Solid, liquid, বা gas. Solid এ কি হয়? What happened in solid? The atoms have less gap between themselves or among themselves, you can say. তাই না? সলিডে অ্যাটম গুলা কাছাকাছি থাকে, তাদের মাঝখানে দূরত্ব কম থাকে, the gap is very less. But for liquid, the gap is bigger or Yes, sir. Yes, more than solid, the atomic structure. And for gas, that is so much of gap among the atoms. That's why it is Sir. it is a gas. Yes. Yes, sir. Sir, sir, in the case of liquid, is their atoms is bonded partially? No, it is not about the partially bonded, you can say, just because it has a attraction between each other for the energy, but between the gap between themselves is bigger just because of the formation, just because of the heat conservation. Like it gets heat inside the atoms, and after that the atom shake actually, or vibrate, you can say. With this vibration, it makes a difference between or difference among themselves. Like if I want to draw one single atoms over here, just think about this is an atom. And there is another atom over here. So there is a gap between both of the atoms, right? So it could be liquid. Now, if you put heat again, heat over here, it will start vibrating. So when the vibration will increase, like our mobile handset vibrates, right? If we put this handset over here, when it is vibrated, it can Yes, sir. go over here, right? এটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে যেতে পারে ভাইব্রেশনের কারণে, তাই না? So that's the same thing happened over here. So when it is vibrating a lot, Yes, sir. then this gap increases, like একটা অ্যাটম এই জায়গায় আর একটা এই জায়গায়, মানে ভাইব্রেশন করে চলে গেছে এই জায়গায়. So at that time it turns into gas. মানে ফ্রি হয়ে যায়। রাইট, ফ্রি হয়ে যায়, মানে একটা আরেকটা থেকে ফ্রি হয়ে যায়। যে বন্ডিংসটা থাকে, সেই বন্ডিংসটা কিন্তু এই যে হিট, একটা এনার্জি, এই এনার্জিটা এসে কিন্তু তাকে এনার্জাইজড করে ফেলে, তাই না? যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি। সাধারণত স্কুলে, আলাদা করে দেয়। হ্যাঁ সাধারণত স্কুলে কি হয়, যখন সব ফ্রেন্ডরা এক জায়গায় হয়ে যায়, তখন কিন্তু টিচারকে আমরা বলতে পারি একটা জিনিস, যে এই বিষয়টা আমাদেরকে আজকে পড়াতে হবে, ঠিক আছে? তো এইটা কি, এটা একটা পাওয়ার না, শক্তি না, যে সবাই একসাথে হয়ে বলতেছি যে এইটা পড়াতে হবে। such an example, আজকে এই যে বললো সবাই যে সায়েন্স, there is a science class today, so Yes, sir. this is a strength, তাই না? তো অ্যাটমের ক্ষেত্রেও এই স্ট্রেংথটা আসে কোত্থেকে? হিট থেকে. Heat gives this strength. Heat is a kind of a energy. That energy gives the strength of this atom. শক্তি দেয়। আমাদের যেমন কাজ করার জন্য গ্লুকোজ শক্তি দেয়, তেমনি it is very important
over here for each and every reactions. So এই জন্য কিন্তু you will see one single thing in the laboratory. Always it says that laboratory is totally controlled, heat controlled, air conditioned, তাই না? ল্যাবরেটরি গুলা এয়ার কন্ডিশন হিট কন্ট্রোল থাকে না? কারণ কি? কারণ হচ্ছে যে এই হিটের কারণে আমাদের কেমিক্যাল রিয়াকশন চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। জি স্যার কেমিক্যাল রিয়াকশন চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। শুধুমাত্র কেমিক্যাল না, কিন্তু এই যে বায়োকেমিক্যাল জিনিসটা আছে সেটাও কিন্তু হিটের কারণে চেঞ্জ হয়ে যায়। এই জন্য কিন্তু দেখবা যে যখন কোনো ভ্যাকসিন, যে কোনো ভ্যাকসিন আনার সময় কিন্তু এটা একটা ফ্রিজার টেম্পারেচারে আনা হয়, ঠিক আছে? নাহলে কিন্তু এটার যে প্রপার্টি, ধরো এটা একটা ভ্যাকসিন ছিল, কিসের ভ্যাকসিন ছিল? ধরো জি স্যার এটা একটা ভ্যাকসিন ছিল হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট অসুখের, কিন্তু টেম্পারেচার কন্ট্রোল না করার কারণে, টেম্পারেচার যখন কন্ট্রোল হইলো না তখন এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল, ওই ভ্যাকসিনটা আর থাকলো না, কিন্তু অন্য কিছু হয়ে গেল। ওটা ইট উড বি ডেঞ্জারাস ফর হিউম্যান বডি তখন, তাই না? সো স্যার আপনাদের তো ইয়েস, মাঠে আজকে আসতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ, Yes, sir. কি বোরিং বোরিং ফিল হচ্ছে? যেগুলো তো জানি সব, তাও স্যার বলতেছে। No, sir. This is new. আচ্ছা, লেটস টক অ্যাবাউট সামথিং No, ইন্টারেস্টিং। sir. এইখানে কিন্তু দুইটা কোয়েশ্চেন আছে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ আপনার কথা কিন্তু মাঝে মধ্যে আটকে নাও, হোয়াট অ্যাবাউট নাও? ঠিক আছে এখন শোনা যায় আজমাইন? ইয়েস স্যার আচ্ছা, ঠিক আছে। না, এই there is some of the times Yes, internet sir. makes some of the problems. So 1 teaspoon holds approximately 1 cubic centimeter of the material. The mass of 1 liter of water is 1 kg. So 1 cc of water weight is 1 gram. So then can you estimate the mass of the nucleus of a teaspoon of water? এরকম অঙ্ক যদি আসে পারা যাবে পরীক্ষায়? I have solved this one, right? এটা সলভ করছিলাম না আমরা? So here what they asked about estimate the mass of the nucleus. নিউক্লিয়াসের ম্যাস বাইর করতে বলছে, তাই না? So here what will happen? We can estimate the mass of the nucleus of the teaspoon of water. So however, we need some additional information in this calculation. So what kind of additional information we need? For water, the atomic number of oxygen is what? Oxygen atomic number কত? 8, তাই না? ইয়েস স্যার Eight. 8 And atomic number of hydrogen কত? 1. 1 Yes. অ্যাটমিক নাম্বার কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, বলে দিতেছে আগেই। পরীক্ষায় কিন্তু এই সম্বন্ধ নিয়ে কিছু আসলে ইউ হ্যাভ টু বি কনসিয়াস অ্যান্ড বি অ্যাওয়্যার।
সো অ্যাটমিক নাম্বার আর অ্যাটমিক ম্যাস গোলায় ফেলানো যাবে না কিন্তু। অক্সিজেনে অনেকে 16 দিয়ে অঙ্ক অঙ্ক করে দিয়ে আসে, তারপরে বলে স্যার হইছে। অক্সিজেন কিন্তু 8, 16 না, 16। Oxygen 8. হ্যাঁ, 16 হচ্ছে অক্সিজেনের অ্যাটমিক ম্যাস, অ্যাটমিক নাম্বার না কিন্তু। ঠিক আছে, সো এখানে দেয়ারফর দ্য ম্যাস নাম্বার অফ দ্য ওয়াটার ক্যান বি ক্যালকুলেটেড। তাহলে ওয়াটারের আমাদের ম্যাস নাম্বার ক্যালকুলেটেড করতে পারবো কিভাবে? লেটস ক্যালকুলেট। পানি কি H2O, তাই না? Yes, sir. H2O. তাহলে হাইড্রোজেন হচ্ছে 1, এটার Hydrogen সাথে 1. 2 হচ্ছে মাল্টিপ্লাই, সাথে আমার কি করতে হবে? উই হ্যাভ টু অ্যাড 8। তাহলে আমরা কি পাইলাম? What we will get? 2 plus 8. 10. That is 10. So we have got what? 10. Mass number. Mass What? number. Mass. It is the mass of water. Water এর mass. তাই না? তাহলে ওয়াটারের mass যদি এটা আমরা পেয়ে যাই, this means that water molecules contains 10 nucleons. Nucleons জানি কোনটাকে বলে? What is nucleons? এই যে এই শব্দটা, এই যে এটা NuCleons, nucleons. তো নিউক্লিয়ন্স মানেটা হচ্ছে, the meaning of nucleons is protons plus neutrons. Protons plus neutrons. Plus neutrons. That is called nucleons. Nucleons. Okay. Proton plus, Nucleons. yes. Proton plus neutrons is called nucleons. So that nucleons number is this. Okay. So it contains 10 of the nucleons, মানে হচ্ছে 10 of the protons and 10 of the neutrons. Okay. So here, assuming that a teaspoon holds approximately what? Approximately 5 cc of water. ওয়েট করো স্যার। হ্যাঁ, welcome back. Sorry for the distraction. So where we was 1 teaspoon. Okay. So water is over here H2O, and 1 into 2 plus 8. So that is 10. So that is the number of nucleons. So we have to write 10 nucleons. 10 nucleons. Now we have to talk about a teaspoon. This is a kind of a teaspoon. Okay. So if this is a teaspoon, approximately, that means let, আমরা একটু ধরে নেই, let these teaspoons, here there is a water. There is a H2O over here. So that H2O is 5 cc. Okay. So 5 cc is here. Now look, 1 cc of water weight is 1 gram, isn't it? One cc of water has weight of 1 gram. So if we want to get 1 liter of water is 1 kg. The mass of 1
liter of water is 1 kg. So here 1 gram is 1 cc. So here 1 kg of water, so that is 1 kg means 1000 gram is 1000 cc. Okay. So if it is 1000 cc, then the mass of the nucleus is approximately 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. This is Avogadro number. So now you have to multiply this number. You have to multiply this number with these 10 molecules with this, three of them. Like it would be 1.67 into 10 inverse 27 into this 10 into this 1000 cc. Then you will get the result. What would be the result? Calculator আছে সবার কাছে? Do you have calculators with you? Like the Yes, Yes, sir. scientific one. So with the scientific one, just a second, I have ones. So I can also calculate 0.67 into minus 27 into 10 into 1000. So 1.67 into 10 inverse 23. Answer. So this is the mass for this teaspoon of water. So এখানে যদি ওয়াটার ছাড়া অন্য কিছু থাকে আমরা কি বাইর করতে পারবো? কথার কথা কার্বন ডাই অক্সাইড নিলাম। Is it possible to calculate for carbon dioxide? Safwan, is it possible to calculate for carbon dioxide? Sir, can you please say it again? I said this is for water. This calculation Yes. is for 1 teaspoon of water. এখন যদি আমরা বলি now we want to calculate for carbon dioxide. Is it possible to calculate? Of course, sir. Same type আমাদেরকে করতে হবে, right? Same method, sir. Same method. Okay. So any elements you can right now calculate. Yes, sir. So here, look what I did. I do calculate these things with 1000, right? 1000. But you have to assume the number.
maybe in 1 teaspoon, it has only 5 cc of them. So if the water has 10, then it could be 5 into 10 is 50. So also you can write the answer like this by assuming using 50 and 1.67 into 10 inverse 23. You can do things like this as well. So you can assume this teaspoon of water over here. So next, the second math, if you could discover the atoms with the atomic number 119. So 119, we know till 118, right? One hundred and 18 elements is given in the Mendeleev's periodic table. So you will find the last element of the periodic table. So the last element of periodic table is here according to the world ACS organization, that is American Chemical Society. They have found the name is called Oganesson. So Oganesson, OGA, that is written like OGANESSON. So the name designated by which organization? IUPAC. This is an organization who gives the name of the elements always. IUPAC. IUPAC. So let's go to next. Structure of matter. That is also a little bit extension of the previous chapter. Here we will know why the mixture or pure metals are made by. So do you think gold can be pure when it is when it turns into the jewelry? Is it possible to make the pure gold, make the jewelry from the pure gold? Azmain, is it possible? Yes, sir. কিভাবে পসিবল পিওর গোল্ড দিয়ে জুয়েলারি বানাইতে? দেখছো কখনো পিওর গোল্ড দিয়ে জুয়েলারি বানাইতে? গোল্ডের সাথে কি কিছুই মিশায় না? ওরা একেবারে পিওর গোল্ড দিয়ে দেয়? মিস স্যার গোল্ডের সাথে আরো কিছু এলিমেন্ট মিশানো হয়। হ্যাঁ, তাহলে তো পিওর থাকলো না ওইটা। ওটা কি ওটা পিওর impure থাকলো? হয়ে গেল। No, হ্যাঁ, sir. পিওর থাকলো না। আচ্ছা, ওটা কেন করে? Why they do that kind of things? পিওর গোল্ডের সমস্যা কি? স্যার এটা লিকুইড করার জন্য করে। না না, লিকুইড না, পিওর গোল্ডের সমস্যাটা কি? মানে কি সমস্যা হইতো যদি পিওর গোল্ড দিয়ে জুয়েলারি বানাইতো? ওটা প্রচুর ভারী হইতো। স্যার পিওর গোল্ড দিলে এটা সহজে ইলেকট্রিসিটি আর স্যার আমার মনে হয় এটা ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করে, তো এর জন্য মানে কিছু আর কি সমস্যা হতো, এর জন্য আচ্ছা, একটা সমস্যা বের করছি আমরা। তারপরে আমরা স্যার কি আমি বলি স্যার, কেউ সোডিয়াম মেটালটা দেখছি?
ইয়েস, স্যার আমরা যদি স্যার পিওর গোল্ড দিয়ে স্যার একটা জিনিস বা একটা জুয়েলারি বানাই স্যার, তাহলে স্যার ওটা অনেক সফট হয়ে যায় আর কি। সফট হয়ে যাবে, ভাঙা যাবে, কাটা যাবে ওটাকে। ইয়েস স্যার, কি মুশকিল অনেক হবে তখন? ইজিলি আর কি মুশকিলটা হবে তখন? অনেক মুশকিল তখন হবে। স্যার ডিউরেবিলিটি থাকবে না। ডিউরেবিলিটি থাকবে না, তোমার গলায় আছে, কিছুক্ষণ পরে দেখবে গলা থেকে খুলে ভেঙে গেছে। প্লেটের মধ্যে পড়ছে জুয়েলারি। ইয়েস স্যার। তো তখন তো ইট স্যার উইল, অনেক সফট থাকবে। হ্যাঁ সফট থাকবে, কারণ সোডিয়াম মেটালটা যেরকম না, গোল্ড তুমি পিওর গোল্ড ঠিক ওই ওই কাছাকাছি, তুমি ছুরি দিয়ে কাটতে পারবে পিওর গোল্ড, ইউ ক্যান কাট বাই দ্য নাইফ, ঠিক আছে? তো ওইটা অত শক্ত হয় না, এই জন্য শেপ দিতে কষ্ট হয়। জুয়েলারি বানাইতে কিন্তু শেপ দিতে হয়, তাই না? স্যার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইয়েস স্যার। শেপস। তো এই শেপসটা তো তুমি দিতে পারবে না যদি এটা ভেঙে যায়, ভেঙে গেলে তো জি শেপ স্যার, দেওয়া যাবে স্যার না। এর জন্য কেমিক্যাল দিয়ে ওকে মানে উপযোগী করা হয় শেপস কেমিক্যাল, দেওয়ার জন্য। কেমিক্যাল না, অনেক কিছু মিশানো হয় যেটাকে বলা হয় সোনায় খাদ দেওয়া, খাদ ইমপিউরিটি। দেওয়া। মানে স্যার অন্য মেটাল গুলা হ্যাঁ দেয় হ্যাঁ, যাতে স্যার সফট থেকে হার্ড হয় আরো। রাইট। এটা কিন্তু শুধু গোল্ডের জন্য না, ইটস ফর সিলভার অ্যাজ ওয়েল, মানে রূপার জন্য কিন্তু, সোনা রূপা দুইটার জন্য। তবে রূপা এ বিট ডিউরেবিলিটি ইট হ্যাজ রাদার দেন গোল্ড, গোল্ডের থেকে একটু ডিউরেবিলিটি আছে, মানে তুমি মোটামুটি পিওর রূপা দিয়ে ইউ ক্যান মেক, বা এটা ভাঙে যাবে না আর কি, গোল্ডের মতো আর কি। সো দেখবা যে এনশায়েন্ট কালচার গুলাতে, প্রিভিয়াস কালচার গুলাতে, ধরো প্রিভিয়াস কালচারে এই যে উপমহাদেশে, এই উপমহাদেশে হোয়াট উড বি দা পপুলার রিলিজিয়ন? বুদ্ধিস্ট, বুদ্ধিজম, তার আগে ছিল হিন্দুইজম, রাইট? সো ইয়েস তখন, স্যার। তখন কি করতো তারা, হইলো গিয়ে নানান রকম স্ট্যাচু বানাইতো, মানে কারিগর যারা ছিল স্বর্ণের স্ট্যাচু বানাইতো। এগুলো কিন্তু এখনো তোমরা যখন জাদুঘরে যাবা বা বিভিন্ন রকম মিউজিয়াম টিউজিয়ামে যাবা দেখতে পাবা যে তাদের অনেক অলংকার ছিল, ছিল, এগুলো সব কিন্তু স্বর্ণের ছিল, বাট এইগুলো কোনোটাই পিওর গোল্ড ছিল না, জাস্ট বিকজ পিওর গোল্ড দিয়ে কখনো এরকম জুয়েলারি বানানো যায় না, কারণ শেপ দেওয়া যায় না, কিছু করা যায় না। আবার রূপার ক্ষেত্রেও ঠিক একই, একই রকম। So let's talk about the atoms, molecules and compounds. So compound যদি করতে হয় তাহলে আমাদেরকে কিন্তু we have to have a concept of atoms, molecular atoms, and also the smallest unit of the particle carries that the compounds of the physical and chemical properties. So physical and chemical properties, as I said, that atoms you can also compare with our genomes or genes. So atoms and symbols are given over here. Symbols কেন দরকার হয়? Why we need symbols? দেব কই গেল? হ্যাঁ দেব, why we need symbols? Udbash, why we need symbols? স্যার Why we need symbols? Symbols কেন দরকার? আমরা এই পুরা এই যে হাইড্রোজেন যে আছে, হাইড্রোজেন না লিখে এইচ কেন লিখি? সিম্বলস, ইয়েস সারিকা। সারিকা, you raised your hand. স্যার হ্যাঁ, Sir, we can use symbol just because to recognize the ones. yes, just because they recognize the elements, and as well as when we will make the compounds, we have to write the symbols to make it shorter, তাই না? আমরা এই যে এইখানে এইভাবে লিখতে পারি না, পানির জন্য H2O, এইভাবে না লিখে আমরা লিখবো হাইড্রোজেন। স্যার আমার অনেক বড় করে লিখলে অনেক হ্যাসেল হয়ে যায়, তো এই জন্য স্যার একটা ছোট হাইড্রোজেন শর্ট ফর্ম করছে, এই জন্য আমরা এন্ড এই সিম্বল গুলো ব্যবহার করি আর কি। অক্সিজেন। এটাকে এইভাবে লিখলে কেমন হইতো তখন? ভয়ঙ্কর, তাই না ব্যাপারটা?
এই যে স্যার হাই লিখতে লিখতে স্যার এক্সামের হয়- টাইম শেষ হয়ে যায়। হয়রান হয়ে যেত লোকজন লিখতে লিখতে যদি সিম্বলস না থাকতো, তাই না? ব্যাপারটা খুব 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 প্যাথেটিক, মানে এমনিতে দেখে বোঝা যায় না যে শুধু শুধু এখানে এইচ এন এইগুলা লেখার কি দরকার। এগুলো লেখার দরকার জাস্ট বিকজ রাইট নাও ইউ আর রাইটিং অর ইউ আর টকিং অ্যাবাউট ওনলি সাম অফ দ্য এলিমেন্টস অর দ্য shortest elements, the unit elements, but in your near future you have to work with so many of big compounds. ঠিক আছে? Yes, Azmain. Yes, Azmain, you can ask your স্যার question. Yes. স্যার তখন স্যার উত্তর দেওয়ার জন্য স্যার রেজ হ্যান্ড করছিলাম, বাট এখন তো উত্তরটাই শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। So what about the structure for the carbon dioxide? Look, carbon dioxide is looking like this. That's what I showed to you in the previous chapter. Structure of the sodium chlorine. This is the structure for the sodium chloride. So what is the symbol for sodium chloride? NaCl, NaCl. এটা জানি কই থাকে, এটা জানি কি? স্যার নাট্রিয়াম ক্লোরিন স্যার স্যালাইনে থাকে, টেবিল সল্ট। টেবিল সল্ট, সল্ট সল্ট, হ্যাঁ। টেবিল সল্ট। এই যে এই যে আমাদের এই যে কি কি জানি আছে, সুপার সল্ট, এইগুলা এগুলা এটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড। আচ্ছা, হাউ উই ক্যান টেস্ট ওয়েদার দ্য সল্ট হ্যাজ আয়োডিন অর নট? আমরা কি এটা পারি সল্টে কিভাবে আয়োডিন আছে সেটা বাইর করতে? তার ফার্স্টে হচ্ছে যে কিছু মানে ভাত, তারপর লেবু আর ইয়ে ওই লবণটাকে একদম ভালোভাবে মিক্স করলে যদি এটা বেগুনি হয় তো তখন এটা আয়োডিন আচ্ছা, একটা ভাত না। ভাত কি এখানে লাগবেই? ভাত ছাড়া করা যাবে না? করা যাবে, প্রসেস ঠিকই আছে, যাওয়া প্রসেস ইজ ওকে, বাট দ্য থিং ইজ ভাত এখানে ইনক্লুড করার দরকার নাই। ওই লবণের মধ্যে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস ফেলে দিয়ে কিছুক্ষণ ওয়েট করলেই হবে। ইফ ইট লুকস লাইক ভায়োলেট, কাছাকাছি ভায়োলেটের কাছাকাছি, দেন ইট বেগুনি হয়ে যায়। আয়োডিন। হ্যাঁ, ইট কন্টেন্স আয়োডিন। ঠিক আছে, কেন এটা হয়, এই বেগুনি রংটা কেন আসে বলা যাবে? লেবুতে কি আছে? অ্যাসিড আছে, তাই না? সাইট্রিক অ্যাসিড। অ্যাসিড আছে, সাইট্রিক হ্যাঁ, অ্যাসিড। সাইট্রিক অ্যাসিড আছে। এই অ্যাসিড কি করে? এই অ্যাসিডটা হচ্ছে এই সোডিয়াম এবং ক্লোরিন এই দুইটাকে ভেঙে যুক্ত হয়ে যায়, যুক্ত হয়ে যায়, একটা পার্ট যুক্ত হয়ে যায়, এবং যেই জিনিসটা তৈরি করে সোডিয়াম অ্যাসিটেট, সো ওইটা দেখতে মানে ভায়োলেট কালার। ঠিক আছে, সো দ্যাটস ওয়াই ইট লুকস লাইক, এই যে দেখো এই যে ক্লোরিনের যে অংশটা, এটা দেখতে কি কালার দেখছো? স্যার লাইক ভায়োলেট হ্যাঁ, or লাইক purple. লাইক ভায়োলেট। সো এই জিনিসটা কি করে, ক্লোরিনকে কিন্তু সে আলাদা করে আলাদা করে ফেলে। তখন কিন্তু ওই যে ক্লোরিনের যে পার্টটুকু, এই পার্টটুকু শুধু আমরা দেখি। আর যেহেতু যেহেতু এটার ভিতরে ই আছে, আয়োডিন আছে, সো আয়োডিন আমরা বুঝতে পারি যে এর ভিতরে আয়োডিন আছে। আর যেটা ভায়োলেট হবে না, দ্যাট মিনস ইট ডাজন্ট কন্টেন্স এনি কাইন্ড অফ আয়োডিন। সো we know right now that this salt can be contains with iodine or it can't. আয়োডিন থাকা এবং না থাকা সম্পূর্ণ সেটা কিন্তু আয়োডিন অ্যাডিশনের উপরে নির্ভর করে, তাই না? এটা আলাদা করে করতে হয় অ্যাডিশন। সো দ্যাট ইজ সোডা অ্যান্ড সুগার। এটা একটা মিক্সচার কিন্তু, ঠিক আছে? সোডা অ্যান্ড সুগার। সোডার জন্য কি জিনিস, হোয়াট ইজ সোডা? আমরা যে সোডা ওয়াটার বলি বা সোডা বলি, সেটা কি আসলে? অনেকে ইন্ডিয়ান সোডা নাম শুনছি, তাই না? ইয়েস স্যার। ওটা কেমনে বানায়? স্যার লেমন আর আন্দাজি ওয়াটার। আন্দাজি আন্দাজি লেমন আর সোডা হচ্ছে কার্বনেট ওয়াটার, কার্বন ডাই অক্সাইড ওর ভিতরে পাম্প করে মিশানো হয়। স্যার কোকা কোলা, হ্যাঁ, ওই মজো, সেম সেম, স্প্রাইট। সব 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 ওগুলো হলো ব্রেভারেজ, এবং ব্রেভারেজ আইটেম গুলোতে সোডা সোডা ওয়াটার ইউজ করা হয়, এবং এই সোডা ওয়াটার বানানো হয় কিন্তু এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড আর পানিরে কিন্তু মিশায়। ইয়েস স্যার, কার্বনেটেড ওয়াটার। হ্যাঁ, কার্বনেটেড ওয়াটার। সো এই জন্যই কিন্তু এটারে কিন্তু তুমি যদি শেক করো, মানে এরকম ঝাঁকাও, তাহলে কিন্তু এখানে একটা প্রেসার ক্রিয়েট হয়, প্রেসার ক্রিয়েট হয় ভিতরে।
So তারপরে how you add sugar over here, look, the sugar is also added. So সুগারের ইটা কি um, কি বলে সুগার জিনিসটা কি C17 H22 না Oh, C12 C12, H22, H22 O11. O11. So sugar, is it a biochemical or normal chemical? সুগার কি বায়োকেমিক্যাল? সুগার বায়োকেমিক্যাল না? আমরা সুগার পাই কই থেকে? Where we from ওই যে সুগার কেন? তারপর ফর্ম ওই যে সুগার কেন, হ্যাঁ যাওয়া রাইট। সুগার ক্যান থেকে আমরা সুগার পাই, তাহলে ওই সুগারটা হয় মানে সুগার ক্যানটা হয় কোথায়? নেচারে হয় না? Yes, sir. তাহলে ওইটা বায়োকেমিক্যাল না? Yes, sir. হ্যাঁ বায়োকেমিক্যাল। আবার বায়োকেমিক্যাল দেখে আমরা বুঝবো কিভাবে? বায়োকেমিক্যাল দেখে আমরা বুঝবো, দেখো এখানে কিন্তু কার্বনের উপস্থিতি থাকবে, তার সাথে থাকবে হাইড্রোজেন, তারপরে আলাদা এলিমেন্ট যত কিছু থাকে থাকবে। তার মানে সি আর এইচ এরকম বন্ড যদি থাকে, সেইখানে কিন্তু তোমার বায়োকেমিক্যাল, দ্যাট ইজ আ বায়ো কাইন্ড অফ আ বায়োকেমিক্যাল। ওকে, সো লেটস টক আ লিটল বিট ফার্দার। এখানে কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন্স আছে। দ্য কোয়েশ্চেন ইজ অ্যাটমস আর ফান্ডামেন্টাল সাবস্টেন্স, বাট ফান্ডামেন্টাল সাবস্টেন্স আর নট অলওয়েজ অ্যাটমস। It is it true? Given the examples, if it is true. So after that we have a very vital chapter, that is cell science. So এখান থেকে you will get some of the questions like this, that the structure of the animal cell. So a structure or the function of the organelles of the plants and animals. So basic যে পার্থক্যটা, সেই পার্থক্যটা কিন্তু দেখে যেতে হবে, ঠিক আছে? এবং যে স্ট্রাকচার গুলো আছে, এই স্ট্রাকচার গুলো মনে রাখতে হবে, যে কোথায় ক্লোরোপ্লাস্ট, where there is a chloroplast, cell wall where it is. So vacuole, what is vacuole, what is Golgi body, what is membrane, what is cytoplasm, nucleus, and interplasmic reticulum, and mitochondrion. Why mitochondria is called the powerhouse? It is one of the most important question. Why? All the energy are produced over here, by respiration process. and the respiration process as well. Respiration process টা কি আসলে স্বাভাবিকভাবে? Azmain, can you describe it a little bit? Sir, I can't understand. I said respiration process, এই যে আমরা খাবারটা খাইলাম, এখান থেকে সেল পর্যন্ত গিয়ে সেটা আবার মাইটোকন্ড্রিয়াতে কিভাবে it turns into power. এখানে কি খাবারটা কখনো যায়? তা তো যায় না। এখানে কি যায়? গ্লুকোজটা যায়, Glucose. গ্লুকোজটা যায়, তাই না? সো দ্যাট Yes. গ্লুকোজ ক্যান বি বার্ন। সো এক জায়গায় শুনছো না আজমাইন, যে দিয়ে চিনি দিয়ে ইচ মোটামুটি ভেহিকেল চালাইতেছে? চিনি তো না, এটা এটা আসলে হচ্ছে সুগার, সুগার জুস দিয়ে আর কি। Yes, sir. সো হ্যাঁ, সো তোমার you can turn sugar juice into the ethanol. ইথানলে কি আগুন ধরে না? আগুন ধরে Yes, sir. Yes, sir. আগুন ধরে, sir. হ্যাঁ, তো যেটা আগুন ধরে সেইটাতে কিন্তু কম্বাসশন হওয়া সম্ভব। সো ইউ ক্যান অলসো টার্ন দ্য সুগার জুস টু দ্য ফিউল, তাই না? আমরা Yes, sir. সরাসরি ডিজেল বা পেট্রোল বলতে পারবো না, এটাকে বলতে হবে ফিউল। তাহলে এটা দিয়ে কিন্তু ফিউল Fuel. বানানো যায়। সো ইউ ক্যান মেক আ প্রজেক্ট আইডিয়া, এটা দিয়ে একটা প্রজেক্ট আইডিয়াও করা সম্ভব। So there is a lot of things including in it, but there are lots of peoples from all worldwide. They are trying to solve the issues just because we have
not that much amount of the fossil fuels. আমাদের কিন্তু ফসিল ফিউলস গুলা কমে আসতেছে, তাই না? আমরা কিন্তু এক জি স্যার। সময় দেখা যাবে যে এই যে সৌদি আরব তেল তুলতেছে বা অন্যান্য দেশ তেল তুলতেছে, যেগুলা আমরা বলি মিডল ইস্ট বা মিডল ইস্ট কান্ট্রিজ, তারা কি করে? তাদের ইকোনমি ডিপেন্ডেন্ট অন এই যে ফসিল ফিউলস, তাই না? মোটামুটি Yes. তেল ছাড়া তো তাদের কাছে তেমন কিছু নাই। তো হোয়াট ইজ আওয়ার ডিপেন্ডেবিলিটি? আমাদের দেশের ডিপেন্ডেবিলিটি কি? এগ্রিকালচার, তাই না? ঠিক Yes, sir. তেমনি ওদের দেশে কিন্তু এই এগ্রিকালচারটা ওইভাবে হয় না অ্যাকচুয়ালি, কারণ দে Sir, অলমোস্ট, what is this? হ্যাঁ What is the environment? হ্যাঁ, ফর দেয়ার এনভায়রনমেন্ট অলমোস্ট মোস্ট অফ দ্য প্লেসেস আর ডেজার্ট দেয়ার, মানে Yes, sir. Yes, সে sir. মরুভূমি, উট চড়ায় বেড়ায়, তারা নিজেরাই থাকার জায়গা ঠিক মতো নাই, এখান থেকে ওখানে ওখান থেকে ওখানে থাকে। ব্যাপারটা হলো এরকম। সো হিয়ার তোমার ইকোনমি তাহলে কিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে? ফসিল ফিউল। কিন্তু এইটা কিন্তু তুমি একটা এন্ড আছে, এন্ড আছে, খারাপ End একটা আছে। দিক আছে, খারাপ একটা দিক আছে। খারাপ দিকটা কি? তুমি যে ফসিল ফিউলটা তুলতেছো, তোলার পরে তোমার কিন্তু মাটির নিচে একটা গ্যাপ তৈরি হইতেছে, তাই না? মাটির নিচে Yes, একটা sir. গ্যাপ তৈরি হইতেছে, তো সেই গ্যাপটা কিন্তু কিভাবে ফিল হয়? ভূমিকম্প হয়ে। ইটস ইটস আ ব্যাড ব্যাড সাইড। ঠিক আছে, তো যত এরকম ফসিল ফুয়েল তুলবা, এখন কথা হইতে পারে যে স্যার তাইলে ফসিল ফুয়েল কি তোলা বন্ধ করে দিতে হবে? তাহলে তো চলবে কিভাবে? কার্স গুলা চলবে কিভাবে? বা ভেহিকলস গুলা চলবে কিভাবে? সো দ্যাটস দ্য কনসার্ন ফর দ্য রিনিউয়েবল এনার্জি, মানে হচ্ছে তোমার নেচার থেকে তুমি যে এনার্জিটা এক্সট্রাক্ট করতে পারো, সেই এক্সট্রাক্ট করার এনার্জি। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট দ্য সেল ডিভিশন এন্ড সেল পাওয়ার. So nucleus you can also talk about some of the important things. Look, this one, that is the chloroplast. So you need to describe the chloroplast with the image. So cell division, meiosis and mitosis, two of the ways happened over here, meiosis and mitosis. So meiosis, it contains the same kind of behavior of the mother cell. Okay, so মাতৃগাছ যেরকম থাকবে সেরকম মানে বাচ্চাগুলো ওরকমই হবে আর কি, ব্যাপারটা হলো এরকম। So the last one, the chapter 5 was microorganisms. So microorganisms থেকে you can also read the classification of the world microorganism classification. So there are 3 of the classification: kingdom 1, kingdom 2, and kingdom 3, and they all also get sporified, and from their body they can make their children's, you can say, like this. So a common bacteria graph. Yes, sir. In syllabus, there is no chapter 5, there is chapter 6. স্যার, স্যার এই ব্যাকটেরিয়ার চ্যাপ্টারটা নাই স্যার। স্যার হিট এন্ড টেম্পারেচার আছে স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা চ্যাপ্টার 6 এ চলে যাই একেবারে। মাইক্রো অর্গানিজম থাকুক, আমরা মাইক্রো অর্গানিজম সম্বন্ধে তো পড়ছি আগে, তাই না? অ্যামিবা বা অ্যান্টামিবা সম্বন্ধে যদি কিছু আসে তাহলে লেখা যাবে, আই থিংক। আচ্ছা, চ্যাপ্টার 6, heat and temperature. Heat and temperature, you can also read here the temperature section, also the measurement scale of the temperature. So how many measurement scale of the temperature here? 3 of them. So Celsius, Kelvin, and Fahrenheit. ফারেনহাইট। Okay, Celsius starts from 0 and ends at 10. Kelvin starts with 273.15 and ends at 373.15. 1.15 ডিগ্রি। And Fahrenheit starts with 32 and ends at 212. 212। Okay. Then transfer of heat. How many ways of transfer of heat? Conduction, convection, and radiation. রেডিয়েশন। Conduction is what? Conduction is happened in the solid form, তাই না? কন্ডাকশনটা Yes. সলিড ফর্মে হয়। তারপরে কনভেকশনটা হয় হচ্ছে লিকুইড ফর্মে। কনভেকশন, লাইক উপরের পানিগুলো ঠান্ডা, নিচের পানি গরম হয়ে যাচ্ছে, কারণ আগুন এবং তাপ নিচে লাগতেছে, তাই না? ইয়েস স্যার। So the heat transferred from one molecule to another molecule by using the process called convection.
And after that, the radiation, you will find that where? Fire. Near to the Near to the fire. near to the fire. Radiation doesn't need any medium. And radiation doesn't need any medium. Like sunlight. Thank you, Jawad, for keeping it in mind. যে কোনো লাগে না, medium লাগে না, medium ছাড়াই আমাদের গায়ে চলে আসতে পারে। Sir, another example, sir, sunlight. সানলাইট, হ্যাঁ সানলাইট। দেখো কত লক্ষ কিলোমিটার দূরে কিন্তু সান, তারপরেও কিন্তু আমরা গরমে অবস্থা আমাদের খারাপ, তাই না? Ji, sir. So that is another kind of a radiation example. Specific heat, কোনটা জানি specific heat? What is specific heat? যখন একটা পয়েন্টে এসে ওটা মেল্ট হয়ে যায় অথবা অনেক বেশি বার্ন হয়ে যায় তখন এটা স্পেসিফিক। So you can say if a drop of hot tea or coffee fills your hand while taking hot tea or coffee, you must move your hand immediately. So এটা কি হইতেছে, ওই কফির কাপ থেকে তোমার হাতে ট্রান্সফার হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি ব্যথা পাইতেছো না, মানে এটা ব্যথাই বলি আমি, কারণ হিট বার্ন করে দেয়, তো তুমি সেটা ব্যথাই পাও। সো ততক্ষণ পর্যন্ত না পাইতেছো যতক্ষণ না তোমার কিন্তু এই যে নিউরনস গুলা তোমাকে সিগন্যাল দিচ্ছে যে তুমি একটা হট কাপ ধরে ফেলছো হাত দিয়ে, তাই না? Sir. সো হিট ফ্লোটা কিন্তু আমরা পড়ছি। তারপরে হচ্ছে ইফেক্ট অফ হিট অন চেঞ্জ The state of matter. state of matter. So that's one single thing again. So this is very important, by the way. Yes, sir. This is very important. So effect of heat on the change of state of matter. ঠিক আছে, এটা কিন্তু এক্সপ্লেইন করতে বলতে পারে পরীক্ষার সময়। So be keep on mind these things. Then expansion of the matters, এটা কিন্তু এই যে রেল লাইন বা রেলগাড়ির একটা উদাহরণ টানছিলাম আমি, রাইট? সো এখানে কিন্তু সেম জিনিসটা হয় যে একটা গ্যাপ থাকে। Why there is a gap between two of the plates of the rail track? Yes, sir. তাই না? একটা গ্যাপ দেওয়া হয় না রেল ট্র্যাকের দুইটার মাঝখানে ফাঁকা জায়গা? অনেকে আবার দুষ্টুমি করে ওইখানে পাথর ভরে দেয় Ji, sir. আমাদের দেশে। এটা কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস জিনিস, এই জন্য কিন্তু রেল অ্যাক্সিডেন্ট হয় কিন্তু। Ji, sir. সো হোয়াট হ্যাপেন দেয়ার, কারণ যখন একটা রেলগাড়ি যায় তখন কিন্তু ওই পার্টটাতে হিট ট্রান্সফার হয়, কিসের কারণে? ফ্রিকশনের কারণে। ফ্রিকশন বিটুইন দ্য রেল ট্র্যাক অ্যান্ড দ্য হুইল। সো ওই হিটটা, এখন কোয়েশ্চেন হতে পারে যে হিট কি শুধুমাত্র ওই রেল ট্র্যাকেই থাকে নাকি চাকাতেও কিছুটা হিট থাকে? অবশ্যই চাকাতেও হিট থাকে, কিন্তু চাকা হুইলটা হয় হচ্ছে কাস্ট আয়রনের, যার কারণে হচ্ছে যে ওই হিটটা পুরোপুরি মোটামুটি ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজ ট্রান্সফার হয় ট্র্যাকে। দেন ট্র্যাক ইট কুড বি এক্সপ্যানশন হয়, তাই না? আমরা সেম জিনিসটা করতে পারবো কি দিয়ে? একটা তার যদি আমরা নেই, তাই না? একটা তার নিলাম আমরা, তার নিয়ে এটাকে হিটেড আপ করলাম। হিটেড আপ করলে এটা কিন্তু আমরা প্রথমে যেই when first time we took these things, we can measure it could be 7 centimeters, suppose. Then after putting heat over here, it turns into 7.3 centimeter. So it expanded, তাই না? হিট তাহলে এক্সপ্যান্ড করার জন্য আমরা কিন্তু এখানে কাজে লাগাইতে পারি, তাই না? এবং এইখানে যে গ্যাপটা রাখি আমরা ট্রেন ট্র্যাকে, তাহলে কেন রাখি? কারণ হচ্ছে হিট এক্সপেনশনের কারণে, এক্সপেনশন অফ দ্য ম্যাটার ফর দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ হিট। ওকে, it's a great example for it. So that's all for today, I guess. Though, yeah, I don't know how many of confusion. I think you don't have any confusion on the topic that you have to face the exam, and I hope you will do the best there. And thank you very much for joining our class, and we will meet in our next class. Till then, take care and bye-bye. Bye bye, sir. ওকে Assalamu স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। Walaikum assalam. Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum, sir. Good night, sir. Good night.